Assalamu alaikum. Happy Eid to all of you, my dear students. Today we have the second and the last part of carbohydrate lecture. In this lecture, we will focus on the important tests in the diagnosis of diabetes mellitus. First of all, we have fasting blood sugar, abbreviation FBS. The fasting blood glucose should be obtained in the morning after 12 hours fasting. So the patient must come to the lab without eating anything. However, water can be taken freely during the test. So the patient can drink water during this 10 to 12 hours, but he or she cannot take any kind of eating for preparation this test. The diabetes mellitus, if the patient, the result more than or equal 126 milligram per deciliter. So this result is confirmed that the patient has diabetes mellitus. It is the preferred test for diagnosing diabetes. So it is the important test and the one the fasting glucose, fasting blood glucose is the preferable test for diagnosing diabetes mellitus. فالفاستنج بلاد شوجر لازم عندي المريض يكون صايم بحدود تقريبا 10 ل 12 ساعة. مسموح انه ياكل، غير مسموح انه ياكل، لكن ممكن انه يشرب خلال هاي الفترة. القيمة إذا كانت أكثر أو تساوي 126 ملغرام بر ديسيليتر فهاي قيمة مؤكدة إنه المريض عنده ديابيتس ميليتس. طبعا هذا الفحص هو الفحص الأهم فحص أو المفضل لعملية التشخيص. The second one, random blood sugar, and from the name random, no requirement for fasting before the blood sample. And the diabetes mellitus, if the result more than or equal to 100 milligram per deciliter with symptoms of diabetes. So in this case, this result is considered a confirmatory result that the patient has the diabetes mellitus. The third test, the glycosylated hemoglobin A1C. The glycosylated hemoglobin A1C, long-term blood glucose regulation can be followed by measurement of glycosylated hemoglobin. So the glycosylated means that the attachment of carbohydrate to any molecule or to protein molecules. So in this case, we are talking about glucose attached to hemoglobin A1C fraction to become glycosylated. So the glycosylated means adding glucose to a molecule, and in this case the molecule became glycosylated. Provides the clinician with a time average picture of patient's blood glucose concentration over 2 to 3 months. So this test give a picture of the glucose level in the blood for around 2 to 3 months. So around the average picture for a long time, not only for 1 day or two days as in the fasting blood sugar or random blood sugar, but it gives a picture for long time. Because the average red blood cell lives approximately 120 days, the glycosylated hemoglobin level at any one time reflects the average of blood glucose level over the previous 2 to 3 months. As I said, the glycosylated hemoglobin measures the glucose attached with hemoglobin A1C inside the RBCs. So the lifespan of the RBC is approximately 120 days. So this means
that the glycosylated hemoglobin reflect the glucose level in your body for about around 2 to 3 months. فالجلايكوزيليتد هيموجلوبين من اسمه جلايكوزيليتد، اي شيء جلايكوزيليتد معناته انا عندي كربوهيدرات، هذا الكربوهيدرات متصل بموليكيول غالبا بروتين، ففي هاي الحاله بصير عندي جلايكوزيليتد بروتين. ففي حاله الجلايكوزيليتد هيموجلوبين عندي السكر بدخل داخل الار بي سيز وبرتبط الهيموجلوبين A1C fraction، ففي هاي الحاله بنسميه glycosylated hemoglobin. طبعا مهم فحص الجلايكوزيليتد هيموجلوبين لتحديد نسبة السكر بالدم لمدة تتراوح بين تقريبا 2 إلى 3 وهاي المدة تقريبا جاية من عمر الار بي سيز، لأنه عمر الار بي سيز حوالي 120 يوم، فتقريبا بحدود بنحكي عن تقريبا usually 3 months in average، 2 to 3 months in average. فهو بعطيني تصور أو صورة عن كمية الجلوكوز اللي موجود عندي في الجسم لمدة تتراوح، مدة طويلة المدى تتراوح ل 2 ل 3. فإذا أنا بدي أشوف وضع البيشنت آخر 3 شهور أو آخر 2 شهور كيف وضعه، بعمل له الجلايكوزيليتد hemoglobin. Let's talk a bit about glycosylated hemoglobin. So the glycosylated hemoglobin, the formation of hemoglobin compound produced when glucose reacts with N-terminal valine residue of each beta chain of hemoglobin A. As I said, so the hemoglobin A1C is the most commonly detected glycosylated hemoglobin. As you know from the hematology that in the adult, about 98% of the hemoglobin is hemoglobin A. And around 7% of hemoglobin A consists of hemoglobin A1, where we have subfractions A1, AB, 1B, and 1C from this hemoglobin A1, and the glucose attached with the N-terminal valine in the hemoglobin A, specifically in the fraction or subfraction A1C. فبالتالي برتبط عندي الجلوكوز، as you can see here in this figure, الجلوكوز enter to the hemoglobin inside the RBCs, attached with the hemoglobin to form glycohemoglobin, and this process takes place at valine residue. So the glucose react specifically with valine، برتبط بالفالين اللي موجود عندي بالهيموغلوبين A. الهيموغلوبين بالتحديد الهيموغلوبين A sub fraction منه اللي هو الهيموغلوبين A1C. Now there are many methods of estimation hemoglobin A1C. The first one is high performance liquid chromatography, the HPLC. Could be also by immunoturbidimetric method by using antibody for the hemoglobin A1C. So the antibody reacts with the hemoglobin A1C as antigen and form a complex between antigen and antibody. The third method, affinity chromatography, which is the preferred method. And as you know, in affinity chromatography, we use beads these beads bind to the glycated proteins. So specifically, these beads binds to the glycosylated or the glucose fraction in the glycosylated hemoglobin. Also, we can separate these molecules or these fractions also with hemoglobin A1C by using electrophoresis.
Now the patient, if the patient hemoglobin A1C more than equal or more than 6.5%, then this is a confirmatory result that this patient is a diabetic patient. Keep in mind that the sample for measurement is using EDTA whole blood. Do not use serum, do not use plasma. And the question here, why whole blood? Because here we are looking for hemoglobin attached to the glucose inside the RBCs. So you need the intact RBCs. That's why we use the whole blood, and no requirement for fasting before the blood sample or the analysis. فبالتالي الهيموجلوبين A1C بقدر اقيسه باكثر من طريقه، من بينها ال HbA1c، الاميونوتيربيديومتريك باستخدام انتي بودي بتفاعل مع الانتيجين اللي هو في هاي الحاله الهيموجلوبين A1C، او بشيء بسميه الافينيتي كروماتوجرافي. بتعرفوا الكروماتوجرافي مكون عباره عن كولوم، اذا بتتذكروا حكينا عنه بالمحاضرات السابقه. وهاي الكولوم في عباره عن بيدز. هاي البيدز ممكن تكون بوزيتيف، ممكن تكون نيجاتيف، تمسك لي اذا بوزيتيف تمسك لي في البروتينات النيجاتيف وهكذا. فهاي البيدز مخصصه، الموجوده في الكولوم مخصصه انها تمسك في الجلايكيتد هيموجلوبين، الهيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين A1C. فبتمسك فيه، والاذر كومبوننتس راح تدخل وتطلع من الجهه الاخرى من الكولوم بدون ما يصير لها كابتشر. والان اللي مسك عندي بالبيدز بقدر استخدم بفر معين واعمل له ديسوسيشن عن بعض واشيله وانزله في تيست تيوب واقيس النسبه اللي موجوده عندي. او ممكن افصل برضه بالالكتروفوريسيس، اشوف الباندز لاعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس، في هاي الحاله مش بروتين الكتروفوريسيس. واذا كان عندي الاي 1 سي نسبته اكثر او تساوي 6.5% الفراكشن للاي 1 سي، معناته البيشنت هذا عندي اكيد قطعا انه دايابيتك وعنده دايابيتس. العينه اللي باخذها هول بلاد، لانه انا بدور على الجلايكوزيليتد هيموجلوبين الموجود بالار بي سيز، فما بحتاج اني اخذ سيرم او اعمل سنترفيوجيشن للعينه، لانه انا بهمني اخذ الانتاكت ار بي سي. وايضا ما بحتاج انه المريض يكون فاستنج عندي. Now the test number 4 for diagnosis diabetes mellitus, oral glucose tolerance test. Oral comes from mouth because in this test we give the patient glucose solution and continue the test. The tolerance is the ability of your body to utilize the carbohydrates, specifically utilize the glucose. So the patient should be ambulatory and on a normal to high carbohydrate intake for 3 days before the test. The patient should be fasting for at least 10 hours and not longer than 16 hours. And the test should be performed in the morning because of the hormonal diurnal effect on glucose. So why the fasting at least 8 to 10 or 10 to 12 hours, not more than 16 hours. As you know from the biochemistry that the fasting or long fasting definitely raise the blood glucose. This is due to the effect of insulin falling and the rising of other hormones that try to increase the glucose level in your blood, such as cortisol, for example, growth hormone and glucagon. That's why for long period of fasting, these hormones affect on the glucose level, and also the storage, the glycogen, start to degradation, and this storage glycogen transform to glucose.
compensate the low glucose or low energy in your body. That's why for a long period of fasting, we can see a high or increase in the glucose level. This is not due to something pathological problem, but this is a false elevation because of the action of some other hormones. That's why the average of fasting around 8 to 10 or 10 to 12 hours, not more than 16 hours. Just before the tolerance and while the test is in progress, patient should be refrain from exercise, eating, drinking, except the patient may drink water and smoking. So no exercise, no smoking, no eating, and the water can be taken freely during the test. The procedure for this test, the subject fasts for 10 to 12 hours or overnight. A blood sample is taken for analysis at 0 time baseline. This means that when a patient come to the lab fasting 10 to 12 hours, then directly you can take a blood from the patient, and this is the zeroth time. After the blood taken at 0 time, the subject is then the patient given a glucose solution to drink, a glucose dose of 75 gram dissolved in 300 millimeter water, dissolved in 300 milli water, and it should be drunk within 5 minutes. Then after that, a blood sample is taken every 30 minutes. So after taking a glucose solution, the patient wait for 30 minutes. Then at 30 minutes, take a blood. This is the blood number 2, the sample number 2, because we have a sample at 0 time, sample number 1, and at 30 minutes sample number 2, at 60 minutes sample number 3, at 90 minutes sample number 4, and etc. for 2 hours. So every 30 minutes we have a blood sample, and also in some procedure we can take from the patient, or the patient can give also a urine sample. فبالمختصر الجلوكوز توليرانس اللي هي قابلية الجسم انه يتعامل مع الكربوهيدرات المعطى مع الجلوكوز. والاورال جاي لاني انا بعطي من الماوث، بعطي المريض جرعة اللي هو 75 جرام من الجلوكوز حتى ابلش الفحص. طبعا المريض لازم يجيني صايم لغاية 12 ساعة، ما يزيد عن 12 ساعة، يفضل مش أكثر من 16 ساعة، لأنه بنعرف إحنا إنه الفاستنج لمدة طويلة بتبلش عندي الأذر هرمونز تشتغل حتى تعوض النقص في الجلوكوز اللي موجود عندي زي الكورتيزول، الجلوكاجون. فهذا بيؤدي إنه يصير عندي فولس إليفيشن للجلوكوز اللي بيجيني كمان برضه من الليفر. في الليفر حكينا احنا بتخزن الجلوكوز على شكل جلايكوجين، الان هذا الجلايكوجين بيصير له ديجريديشن فبتحول لجلوكوز، وبالتالي بيأثر على نسبة الجلوكوز الصحيحة عندي. لذلك يفضل زي ما حكينا انه اوفر نايت فاستنج تقريبا ماكس اراوند 12 hours. ايضا المريض لازم يمتنع عن الطعام، الشراب، التدخين والاكسرسايز. الشراب طبعا عدا الماء مسموح في ياخذ المريض المي قبل اجراء الفحص. البدايه بيجيني المريض صايم، باخذ عينه، هاي بسميها البيز لاين الزيرو، بعدين بعطيه المحلول، بعدين بستنى المريض بعد ما ياخذ المحلول لنص ساعه باخذ منه عينه دم اخرى، بعد نص ساعه اخرى باخذ عينه، يعني على الساعة ونص كمان باخذ عينة، على الساعتين باخذ عينة. في بعض بروسيجرز كمان بتعتمد انه المريض كمان بحط مش بس عينة بلد، بناخذ بالمريض عينة يورين سامبل. طبعا عندي also after that we build what is called glucose tolerance
curve. So the glucose tolerance curve, the curve is plotted with the blood glucose level on the y-axis, and on the x-axis, this is against the time of collection on the x-axis, and this curve called glucose tolerance test. The peak value of glucose is at 1 hour, and the diagnostic or important diagnostic reading is at 2 hour. So the fasting blood glucose 0 is here, as you can see here in this curve. It is at yeah, as you can see here, this is at 90 milligram. This is the 0 time, and the peak level is after 1 hour, 60 minutes. You can see here in this figure 150, and start after 100. So this is the 0 time, and after this, taking the glucose level, this start to increase after 30 minutes. So we have here 100. Take blood and measure the blood, and you can see here it's jumped from 90 to 100, then start to increase. So the peak level, it is at 1 hour, and here in this figure is 150 the value, then start decline at 90, and then at 120, and this is at 120 minutes, 2 hour. This 2 hour represent the diagnostic reading, which is very important to determine if the patient have diabetes or healthy individual. Then start decline after that. The values start to decline to reach the normal values. So at 2 hour, the result, if the glucose at 2 hour, the glucose less than 140 milligram per deciliter, then this is normal. If the value of between 140 to 199, this is pre-diabetes, and if it's 200 or more, then this is the patient, or this is a diabetic case. And very important that, as I said, there is a rise of blood glucose after glucose load, and the peak value is observed at 1 hour. And at 1 hour, this is the peak value because this is due to the absorption of glucose from the intestine. So it is usually take around 1 hour to reach the peak. So it's the time from absorption of glucose from the intestine and appear in the blood. That's why at 1 hour we can see the highest level. Then the glucose start to decrease to reach the normal value, or almost near the normal value at 2 hours. That's why at 2 hours this is start the consumption, and reaching the normal value is considered diagnostic reading. زي ما حكينا في الجلوكوز توليرانس تيست، بعد ما انا اعمل الامور هاي بعمل اشي بسميه جلوكوز توليرانس كيرف، ببنيه ما بين الاكس اكسس اللي هو يمثل التايم او الفتره اللي اخذنا فيها العينات، 0 30 دقيقه 60 90 120 and so on، والواي اكسس تمثل نتيجه الجلوكوز عندي. دائما بتلاحظ انه عندي اول ما ابلش على الزيرو تايم مباشره بعد ما اعطي المريض البيشنت اعطيه 75 جرام جلوكوز، من الطبيعي انه الجلوكوز يبلش يرتفع. على 30 منت راح تلاحظ انه ارتفع. البيك راح يوصل على الساعه تقريبا، لانه الساعه هي المده اللي بتصير فيها عمليه امتصاص الجلوكوز من الانتستين، وببلش يظهر عندي الجلوكوز في البلاد. بعدين ببلش الجلوكوز يصير له كونسومبشن، ينزل
ببلش الانسولين عندك يشتغل، فالدياجنوستيك فاليو على ال 120. والجدول هذا بوضح لي متى بيكون على 2 اور، متى بيكون نورمال للبيشنت. اذا اجيت على 2 اور قست الجلوكوز وشفت الجلوكوز عند هذا المريض اقل من 140 بيكون طبيعي، ما بين 140 و 199 بيكون بري دايابيتس. بري دايابيتس اللي هي بنسميها او المرحله اللي ما قبل حدوث المرض الفعلي. فبري دايابيتس represent the impaired fasting glucose. So pre-diabetes equal impaired fasting glucose, where with the patient, which is a type of pre-diabetes, in which a person blood sugar levels during fasting are constant above the normal range, but below the diagnostic cut value of the diagnosis of diabetes mellitus. So it is above the normal range, but it is the point is less than the diagnostic point that confirmed that this patient have real diabetes or not. Also, another test, 2-hour postprandial tests. This is adequate when we have adequate meal or a patient drinks standardized 75 gram glucose load before 2 hours postprandial glucose test, and the glucose measurement is taken 2 hours later. So in this test, the patient come to the lab after having the breakfast or a meal, or after 2 hours of the first meal, and then the technician take a blood and measure the glucose level. So that's why it's 2 hour postprandial. Postprandial means after the meal of 2 hour. Or sometimes the patient comes to the lab fasting, and then you give the patient 75 gram glucose, waiting for 2 hours, then take a blood from this patient and measure it after 2 hours of taking 75 gram glucose. فالبوست برانديال اللي هو عبارة عن فحص نقطة واحدة شبيه بالجلوكوز توليرانس، لكن الفكرة انه المريض اما بيجيني العينة بيجيني المريض صايم، ولما يجيني على اللاب انا بعطيه جلوكوز محلول الجلوكوز وبخليه ينتظر لمدة ساعتين، وبعد الساعتين باخذ له عينة. هون في هاي الحالة انا ما اخذت له على الزيرو تايم زي الجلوكوز توليرانس، فقط اخذت له عينة على بعد اعطاء جرعة الجلوكوز بساعتين. او انه المريض بنحكي للمريض انه يكون ماخذ الوجبة الاولى وجبة الافطار، ويجي بعد وجبة الافطار بساعتين وبناخذ له العينة. هاي بنسميها 2 hour postprandial test. The normal, if it's less than 140 milligram per deciliter, in millimole per liter less than 7.7, impaired or pre-diabetes between 140 to 199, and diabetes mellitus if the level is equal or more than 200 milligram per deciliter, and this value confirmed by random or fasting blood glucose test. ففي هاي الحالات بيكون عندي أنا المريض نورمال إذا كان أقل من 140، impaired pre-diabetes 140 ل 199، وأكثر أو يساوي 200 بهاي الحالة بيكون عندي المريض دايابيتك، لكن بحاجة إنه أأكد على المريض بفحص إما الفاستنج أو الراندوم، بحيث يكون عندي يكون المريض أنا متأكد بفحصين إنه المريض عنده الليفل اللي بيكون عند القيمة بتكون confirmed لأنه المريض يكون diabetic. One point to mention here for glucose tolerance test, that glucose tolerance test is not something or not a test for diagnosis diabetes and not for a follow-up.
It is a test, usually oral glucose tolerance test for the gestational diabetes mellitus. For a pregnant woman who have a history in diabetes or suspect to have a gestational diabetes mellitus. It is not something for confirmation or for diagnosis and follow up. Now the criteria for testing for the pre-diabetes and diabetes. All adults above 45 years old should have a fasting blood glucose measured every 3 years unless already diagnosed with diabetes. So all the individuals must check up or check the glucose level around every for more, if they're old more than 45, then this procedure can be measured every three years, except if those adults have already diagnosed with diabetes. Testing should be earlier or more frequent with these risk factors. If the patients or the individuals overweight, the body mass index more than or equal more than 25 kilogram per meter square. So if these patients or individuals more than or equal 25 kilogram per meter square, then the frequent of doing the test is more than or to more than one test every 3 years. So let's say every 6 months or every 1 year. But these patients must check frequently their blood glucose level. فهدول الناس اللي خلينا نحكي البادي ماس اندكس عندهم اعلى من ال 25 لازم يعملوا التشيك اب بشكل اعلى من انه مره كل 3 سنوات. بنحكي عن ممكن مره كل 6 شهور او مره كل سنه. or إذا كان البيشنت هذول أو الأشخاص individual physical inactive or they have a family history of diabetes in the first degree relative. Could be a high risk minority population, African American, Latino. In some population, the diabetic incidence is higher than other population or type of population. فبعض التركيبات السكانية بيكون منتشر الديابيتس بيكون منتشر بشكل أكثر من الناس الآخرين. مثلا في اللاتينو الأفريكان أمريكان بيكون عندي الانسيدنس في الديابيتس أكبر مثلا من الناس اللي بيعتمدوا على المأكولات البحرية زي الآسيويين. فهدول الأشخاص كمان لازم يكون عندهم frequent measurement للجلوكوز. History of gestational diabetes or delivering baby more than 9 pound, around more than 9 pound, around more than 4 kilogram. So the baby weight more than 4 kilogram history, then the female or the woman must check regularly, especially during pregnancy, regularly the blood glucose level. فبرضه الستات اللي بيكون عندهم history في الجستيشنال دايابيتس او اللي بيوضعوا بيكونوا واضعين اولاد بوزن اكبر تقريبا من 9 باوند او اكبر بحدود من 4 كيلوغرام، فهدول لازم يصير عندهم تشيك للجلوكوز ليفل. Also hypertension more than equal or more than 140 above 90. The criteria for type 2 diabetes testing in children beginning at age 10 or at the onset of the puberty with follow-up testing every 2 years. These children with family history, first or second degree of type 2 diabetes, race, ethnicity, African American, Latino, Native American, signs of insulin resistance,
and the maternal history of diabetes or gestational diabetes mellitus. Four methods of diagnosis, each must be confirmed by one of the first three methods on the subsequent day. More than hemoglobin A1C, more than or equal 6.5%. If diabetes symptoms with random glucose levels more than or equal 200 milligram per deciliter. So if you did hemoglobin A1C for a patient and the hemoglobin A1C more than or equal 6.5, then this patient is a diabetic patient. Or you did the random glucose level, and the result was more than equal 200 milligram per deciliter with diabetes symptoms, then this patient have the diabetes mellitus. Fasting blood glucose level more than or equal 126 milligram per deciliter. Oral glucose tolerance test at 2 hours after loading 75 gram glucose level more than or equal 200 milligram per deciliter. Patients with following criteria have pre-diabetes. So all of these above 4 points, the patients definitely have a diabetes mellitus. فإذا أنا عملت الهيموغلوبين A1C طلع عندي أكثر أو يساوي 6.5، إذا هذا بكون عندي مريض سكر. أو إذا كان عندي الأعراض ظاهرة عليه وعملت الراندوم طلع الراندوم عندي أكثر من 200 ملغ بر ديسيليتر، فهو بكون مريض سكري. أو إذا عملت الفاستنج وكان أكثر أو يساوي 126 ملغ بر ديسيليتر فهو مريض سكري. أو إذا عملنا الأورال جلوكوز توليرانس تيست وكان عندي أكثر على الساعتين، الدياجنوستيك فاليو كان أكثر أو يساوي 200 ملغ بر ديسيليتر، إذا بيكون عندي هذا البيشنت بيكون diabetic. الآن patient with the following criteria have pre-diabetes. If the fasting glucose more than or equal to 100 milligram per deciliter, but less than 126. So between 100 to 126, this value is a value of pre-diabetes or impaired glucose tolerance. If the oral glucose tolerance test at 2 hour level of more than or equal 140 but less than 200 milligram per deciliter, then this is impaired glucose or the pre-diabetes. If the test 2 hour postprandial test more than or equal 140 milligram per deciliter but less than 200 milligram per deciliter, then all of these represent pre-diabetes cases. فالبري دايابيتس او الامبيرد جلوكوز اللي هي المرحله ما قبل الريال دايابيتس، اذا كان عندي الفاستنج اكثر او يساوي 100 لكنه اقل من 126 ملغ، فهي النتيجه هاي النتيجه بحاجه انه تعمل كونفورميشن عليها تاكدها. For pre-diabetes it is very important to confirm your result, so you need to measure the glucose level on the next day to confirm the result. Otherwise, if you get the same result more than 100 and less than 126 for fasting, this is impaired glucose tolerance or pre-diabetes. أو إذا عملت oral glucose tolerance test وعلى الساعتين اللي هي تمثل النقطة اللي بحدد بناء عليها إذا المريض دايابيتك أو لا، إذا كانت أكثر أو تساوي 140 وأقل من 200 إذا عندي أنا impaired. في هاي الحالة عندي impaired fasting glucose. وإذا كان عندي على 2 hour postprandial نفس الشيء، إذا كان عندي أكثر أو يساوي 140 وأقل من 200 إذا عندي أنا هون pre-diabetes أو impaired fasting glucose.
A new recommendation by the International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Group: all non-diabetic pregnant women should be screened for gestational diabetes mellitus at 24 to 28 weeks gestation. So it is very important for a pregnant woman. All pregnant women should be screened for gestational diabetes mellitus at 24 to 28 weeks gestation. So all of pregnant women should check their glucose level especially during the 24 to 28 weeks of gestation. فهاي الاسوسيشن او منظمه الاسوسيشن المنظمه الخاصه بالديابيتس والحوامل في صار لها نيو ريكومنديشن انه لازم تتشخص النساء بغض النظر انه فيها هيستوري، عندها هيستوري من هيستوري ديابيتس او اي مشاكل في العائله اند سو اون. لازم ينعمل لها سكرينينج تيست، على اما ينعمل الجلوكوز توليرانس تيست او يتشيك على السكري ما بين الفتره والاخرى، وخاصه ما بين الاسبوع الرابع والعشرين للاسبوع الثامن والعشرين من الحمل. Methods of glucose measurement. Glucose can be measured from serum, plasma, whole blood, CSF, or urine. Serum or plasma must be refrigerated and separated from the cells within 1 hour to prevent loss of glucose by cellular function, especially if white BCs is high. So very, very important to do not let your sample treat or analyze your sample as soon as possible, because if you let your sample without put it in the refrigerator, then the white PCs start doing the glycolysis metabolism and consuming from the glucose in your sample. That's why if you let the sample at room temperature for 1 hour and you measure your glucose level, then you can see that the glucose level is falsely decreased. So it is not the real value, but it is decreased because the action of white BCs, in this case the consumption from the glucose by cellular function done by white BCs. فالآن إذا تركت العينة أنت لازم تعملها إما تحطها بالثلاجة أو تشتغلها as soon as possible. لكن إذا أخذت العينة أنت وحطيتها على الروم تمبريتشر، راح تلاحظ بعد مدة لو أخذت العينة هاي وقست الجلوكوز إنه الجلوكوز راح تعطيك نسبة منخفضة عن القيمة الحقيقية، وهذا بسبب الأكشن للوايت بي سيز اللي هي عملية الجلايكوليسيس واستهلاك الجلوكوز اللي موجود في العينة. فإما بتعمل للعينة ريفريجريتد، بتفرزها العينة عندك أو بتحطها بالثلاجة، أو بتشتغلها وهو الأفضل as soon as possible. The fasting blood glucose should be obtained in the morning after 12 hours fasting. Most common methods of glucose analysis use enzyme glucose oxidase or hexokinase. So you can use the glucose oxidase method or hexokinase method. As you can see here in this table, for glucose oxidase, we have here the glucose react with O2 with H2O in the presence of glucose oxidase enzyme to form the glucuronic acid and hydrogen peroxide, H2O2, and then H2O2 with reduced chromogen using peroxidase enzyme for the chromogen oxidized the oxidized form of chromogen and H2O. Then you can detect this oxidized form of chromogen and determine the glucose level. Or you can use hexokinase, glucose in the presence of ATP and hexokinase enzyme form the glucose 6-phosphate and ADP. Then the glucose 6-phosphate with NADP in the presence of glucose 6-phosphate dehydrogenase form the NADPH and 6-phosphogluconate. Then you can measure
transform of NADP to NADPH in the presence of these two enzymes. This is two methods, the glucose oxidase and the glucose or hexokinase method. فأنا بقدر إني أقيس بطريقتين الجلوكوز، إما بالأكسيديز الأكسيديز ميثود باستخدام الجلوكوز أكسيديز إنزيم، وفي هاي الحالة أنا بستخدم كمان البيروكسيديز إنزيم، وبطلع بيطلع عندي لون معين. هذا اللون يمتص على درجة معينة، على ويف لينث معين عن طريق سبكتروفوتوميتر، وبحدد نسبة الجلوكوز الموجودة عندي. أو بستخدم الهكسوكاينيز إنزيم اللي راح يحول لي الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، والجلوكوز 6 فوسفات بوجود ال NADP راح يتحول بوجود ال NADP، والإنزيم جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيز راح يتحول ال NADP لل NADPH. وفي هاي الحالة أنا بقيس الفرق بالأبزوربنس ما بين ال NADP وال NADPH. وأيضا بهاي الحالة بستخدم تو انزيمز الهكسوكاينيز والجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز مينلي. هاي بسميها الهكسوكاينيز ميثود. We have non-specific methods are used in the urine analysis section of lab to detect reducing substances other than glucose. So the reducing substances by doing what is called clinic test to detect the reducing sugar in the urine, forming by reducing substances with the copper +2 to form copper +1. This is the clinic test for reducing sugar. The disadvantages of glucose oxidase are that uric acid, bilirubin, and ascorbic acid can be oxidized and prevent oxidation and detection of chromogen. So the glucose oxidase, the presence of uric acid and bilirubin and ascorbic acid can be oxidized and prevent the oxidation and detection of chromogen. So in this case, prevent the detection of chromogen leads to decrease the level of glucose. فهاي واحدة من مشاكل الجلوكوز اوكسيديز ميثود، انه الانترفيرنسز عندي اكثر. فالهكسوكاينيز بروسيجر allows fewer interferences. That's why the hexokinase method is the preferable method to detect the glucose or to measure the glucose in the blood. Hemolysis lead to decreased glucose level due to the presence of catalase in the RBCs. Also, the hemolysis leads to decreased glucose level because of the catalase in the RBCs that affect the enzymes and prevent the oxidation and detection of chromogen and gives low result. Fluoride ions used as anticoagulant of whole blood. If analysis delayed, it inhibits a glycolytic enzyme. So if you need to late your sample and do it after hours, then you can take a blood for measurement in the fluoride or sodium fluoride tube. This sodium fluoride tube with gray cap contain fluoride ions or fluoride anticoagulant, which is a glucose stabilizer. The fluoride inhibits the glycolytic enzymes, so it is inhibit the action of these glycolytic enzymes and keep the glucose level without any effect in your tubes. فإذا بدي أنا أأخر العينة ممكن أسحب العينة بفلورايد فلورايد تيوب. هذا الفلورايد بيعمل لي انهبيشن للجلايكوليتيك انزيم اللي ممكن تشتغل عن طريق الوايت بي سيز زي ما حكينا، فبيعمل لها انهبيشن وبالتالي أنا بحافظ على الجلوكوز ليفل إنه ما يتأثر عندي. هذا في حال إني أنا بدي أخذ العينة وأشتغلها بعد مدة، لكن يفضل the preferable situation is to do your sample as soon as possible
or refrigerated, using refrigerated or low temperature to preserve your sample. We have the ketones assay. The ketones produced by the liver through a metabolism of fatty acid provide a ready energy source from steroid lipid, increase the carbohydrate deprivation or decrease carbohydrate use in diabetes starvation fasting high fat diets. These ketone bodies, acetone represent 2%, acetoacetic acid 20%, 3 beta hydroxybutyric acid 78%. As you remember from the previous lecture, that the ketoacidosis is more in type 1 than type 2. And this is an alternative pathway to obtain glucose or to obtain energy because the glucose cannot enter the cells. So the cells try to find alternative pathway to produce energy, which is very important. That's why the cells go to a pathway to destroy or oxidize the lipids. And then from the degradation of the lipids, we can see these acetone, acetoacetic acid, and 3 beta hydroxybutyric acid. فهي زي ما حكينا الكيتونز، بتتذكروا الكيتونز بودي بتظهر عندي في الاشخاص اللي بصير عندهم الديابيتس، السبيشال ديابيتس تايب 1 اكثر شيء لما يرتفع الجلوكوز بسبب انه الجسم راح يبحث عن مصدر اخر للطاقه، ففي هاي الحاله بيعمل اوكسيديشن للليبيد وبتظهر عندي الكيتونز. You can measure the ketone bodies in fresh serum or urine by the method could be nitroprusside, react acetoacetic acid with nitroprusside in alkaline pH to form purple color, or enzymatic method using NADH with acetoacetic acid and enzyme beta hydroxybutyrate dehydrogenase. The NADPH form changed to NADP, and the acetoacetic acid in presence of this enzyme is changed to beta hydroxybutyric acid. This is the two methods of choice to detect the ketones in the serum or urine. We have also microalbuminuria test. This is the increase in urinary albumin is an early sign of renal nephropathy, which is a complication of diabetes mellitus. So the nephropathy, renal nephropathy, is a disease of kidneys caused by damage to small blood vessels or to the units in the kidney that these units clean the blood. So people who have had diabetes for a long time may develop the problem in the kidney, which is called renal nephropathy. فمع المدة الأشخاص اللي عندهم السكر وخاصة غير المنضبط راح يصير عندهم مشاكل في الكدني، وهاي المشاكل بتبلش أو بتصير عندهم مشكلة بسموها الرينال نيفروباثي. الرينال نيفروباثي بصير عند هدول الأشخاص الألبيومين ببلش يظهر في اليورين، وبالتالي اليورينري albumin is the first sign that this patient or the diabetic patient may develop renal nephropathy. So it is very important annual assessment of kidney function by determination of urinary albumin excretion is recommended for diabetes patients. So it is very important to detect or to do a kidney function and to check the albumin in the urine. So it is the albumin in the urine defined as persistent albuminuria in range of 30 to 299 milligram per 24 hour, or an albumin to creatinine ratio of 30 to 300 microgram per microgram of albumin per milligram of creatinine.
So this is the test, the microalbumin. The microalbuminuria is very important to determine if the patient or the diabetic patient may or may not develop an renal nephropathy. We have other tests like islet autoantibody testing, the islet presence of autoantibodies to beta islet cells of pancreas, which is a characteristic of type 1 diabetes. So it is, as I said, diabetes type 1, it is also a type of autoimmune disease. You can find in the blood of these patients some antibodies attack maybe insulin or pancreas or some cells in the pancreas. So this is due to develop some antibodies called autoantibodies and start to attack your cells or attack your pancreas or insulin, and which is very, very important and very characteristics in the type 1 diabetes. It is not currently recommended for diabetes diagnosis, so it is not for a diagnosis. For diagnosis, you should do fasting, hemoglobin A1C, random blood sugar, but not islet antibody testing. So it is not a test for diagnosis. فزي ما حكينا احنا بعض في الديابيتس تايب 1 خاصه عندي جزء اللي هو بكون عندي اوتو انتي بودي. ففي الديابيتس تايب 1 ممكن اشيك على بعض الاوتو انتي بوديز من بينها الايلت اوتو انتي بودي تيستينج اللي بتهاجم البيتا سيلز البنكرياس. هاي كيب ان مايند انه حتى تساعد في عمليه الفولو اب للعلاج وحتى تشوف مدى التقدم في العلاج and so on، لكن ليس فحص تشخيصي لمرضى الديابيتس تايب 1. Also very important, the insulin level. The insulin level require a fasting sample. Increased in insulinoma, which is hyperactive of insulin or overproduction of insulin. Non-insulin dependent diabetes type 2, insulin overdose for those who take insulin as a medication, and in liver diseases. Decrease the level of insulin are found in untreated or inadequately treated type 1 diabetes mellitus. فممكن نشيك كمان على الانسولين ليفل بحاجه انه الشخص يجي صايم، لانه بنعرف انه الدايت او الاكل بياثر على الانسولين. في حاله الانسولينوما اللي هو الناس اللي ممكن يكون ايضا هاي ناتجه عن بعض السرطانات اللي بتصير عندي اوفر برودكشن للانسولين، فبتشوف انه البيشنت هذول عندهم اوفر برودكشن للانسولين. او في الناس اللي نون انسولين ديبندنت دايابيتس اللي هم تايب 2. التايب 2 حكينا انه ريزيستنس للانسولين، فبيكون عندهم البنكرياس شغال اوريدي ببنتج انسولين بكميات كويسه، فهدول ممكن مع البنكرياس يضل ينتج عندهم فصير عندهم اوفر برودكشن، فالانسولين ينتج لكن الانسولين ما بصير له او بصير له ريزيستنت على الخلايا. او ممكن الاشخاص الانسولين اوفر دوز بتعالجوا بالانسولين فعندهم اوفر دوز في their bloods، فبطلع عندي الانسولين عالي عندهم. في بعض في الليفر ديزيزز ممكن يصير ديكريز في حالات الديابيتس الانتريتد غير المعالجه، في inadequately treated تايب 1 diabetes، خاصه تايب 1 diabetes اللي هو تايب 1 اللي هو المعتمد على الانسولين. بالتالي هدول الاشخاص ما بيكون عندهم اوريدي انسولين ينتج، بالتالي اذا شيكت على الانسولين عندهم بتلاقي انه الانسولين لو. في عندي ايضا one test important C peptide. So the C peptide presence in the plasma indicates endogenous insulin secretion. The C peptide, if you remember, this is the C peptide fragment resulting from the splitting of proinsulin during the process to change the proinsulin to change it to mature insulin. If you remember that the zymogen or the enzymes that start inactive then change to active form. فبتتذكروا لما حكينا عن البرو انسولين
انه في قطعه من البرو انسولين بتنشال ببعض بالانزيمات، بعمل الانزيمات، فهاي القطعه من الانسولين اللي بتنشال حتى يتحول البرو انسولين لاكتيف فورم اللي هو الانسولين، هاي القطعه بنسميها السي بيبتايد. فهي presence in plasma indicate endogenous insulin secretion. Endogenous insulin secretion means the insulin is not synthetic. It comes from your pancreas. فالانديكيشن وجود السي بيبتايد ببين لي انه الانسولين الموجود عند هذا الشخص اذا كان السي بيبتايد عالي ببين لي انه هذا الشخص اللي موجود عنده الانسولين جاي من الانسولين الحقيقي او الاندوجينوس اللي جاي من البنكرياس. So the high C-peptide level means that the insulin in your blood is the endogenous form, not exogenous or synthetic form. Decrease or absent levels indicates that hypoglycemia may be due exogenous insulin administration, and this test require fasting. So it is very important. C-peptide tests help to differentiate between type 1 and type 2 diabetes. With type 1 diabetes, your pancreas makes a little to no insulin to a little insulin, and little or no C-peptide. While in type 2 diabetes, the body makes insulin but doesn't use it well. So this can cause C-peptide levels to be higher than normal. So in diabetes في الديابيتس type 1 عندي أنا ما في انسولين، وبالتالي هدول الأشخاص بيعتمدوا على السينثيتيك انسولين الموجود. فإذا قست السي بيبتايد عندهم راح يبين إنه عندي السي بيبتايد راح يكون عندي السي بيبتايد ليفل قليل. بينما إذا أخذت التايب 2 المشكلة مش في الانسولين برودكشن، وبالتالي البنكرياس بنتج انسولين، لكن هذا الانسولين اللي بنتجه البنكرياس بيكون السنسيتيفيتي للخلايا، او الخلايا بتعمل له ريزيستنت، لانه زي ما حكينا المشكله عندي في الريسبتورز. وبالتالي راح تلاحظ انه السي بيبتايد في التايب 2 لانه عندي انسولين برودكشن، وبالتالي البرو انسولين تحول لانسولين، بالتالي السي بيبتايد عندهم اعلى في الديابيتس تايب 2 عن الديابيتس تايب 1. هيك بنكون خلصنا الجزء الأخير من محاضرة الكربوهيدراتس، والله يعطيكم العافية.